ageno mara Ramogi ni riyo makare, wan bende waikore Ramogi TV mar kelo ni weche manyien mag ang'ich welo odhiambo makawuono. Odiochieng'no ma bende jatend piny bendo duoko bisobe makopere kaluwore gi seyo manyegi biwo e piny owacho mare. Magi to gimamoko waiko ni mathoth bed kodwa kuom thuolono duto e ang'ich welo, to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni jodolo mondo wek loso helu maonge adiera e chenro mag piny owacho mare. The National Assembly is going all out to reduce revenue allocation to counties in complete disregard of the Constitution and the recommendations of the Senate. Jalar ng'weko mar AUC Raila Odinga koro kwayo jood bura mondo yie omi counties omenda mowinjore kod pok margi. Ginindo go wadgi maluwo bang'e. Koro an kaka nodhi mo wadgi no weyo wadgi no modhi moyude dhoba. Pok ang'eyo. Kadhi kanyo to ayudo ka dhoge golo buoyo. Ume bende golo buoyo. Anyuola moro ywago ratiro ma nyathigi ma ja klas 9 mane otho tok madho kuong' e od math moro e kaunti ma Migori. In gi thuolo nyakwa Ramogi mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3-600. Nyinga Milton Ochieng Awuor, jaloko mara en Elizabeth Otieno. Jatend piny William Ruto okiroko weche mag bisobe ma kanisa makopere manyo luongo sirikande kaka mano mar miriambo. Ruto wacho ni e kinde ma ng'ata lose wi chenro mag piny owacho kod chal mar piny Kenya nyaka gichiw ranyisi makare. Kaka jafwambo mar Weche Nyakidi lero, ma timore odiochieng' achiel tok bisobe ma kanisa makopere chiwo pachgi e wi chal mar piny Kenya kendo seyo sirikal kuom koso chopo singo magisebedo ka gichiwo n'oganda jo Kenya. Jatend piny William Ruto owacho ni e kinde ma jal mora ahinya to jotelo mapachoka loso e wi chal mar piny Kenya nyaka gibed jo adier kendo chiwo ranyisi makare e wi wechego. It is very gratifying that we are here today to do this together. And I want to ask all of us, leaders, the clergy, Kenyans, to work together towards a nation that we can all be proud of. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. Ruto nyoloso e kinde mane oyuoro nyasi mar sidho jopuonjre kendo chiwo boke mar sidho skund kopere mar tangaza kaka mbalariany mongirore. Odiochieng' manyoro jodolo mag kanisa kopere nyochiwo pachgi e wi chal mar piny Kenya. E kindego nyogiloso e weche mopogore moting'o arita kwe, chenro mag somo, thieth kaachiel kod osuru mamalo. Chal makama nyoywayo duoko mapiyo kowuok kuom jotend migepe mag somo kod thieth kaachiel kod josiasa mopogore pachoka. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Genz demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? Ruto mane medo soko jodologo owacho ni mbalariany mar tangaza ochung' kar kende kaka mano machiwo tiegruok makare ne jodolo kendo kwayo mondo gibed thuolo mar chiwo tiegruok makamano ne jodolo mag dinde moko. Because this great institution is run by the Catholic Church. And you know, in the Lord's Creed, we all say we believe in the one Holy Catholic Church.
even those of us who profess other faiths. But because you stand out, it is my request, because I have been to many denominations by virtue of the work I do. I've been to many churches, and I find that in some of the churches, in some of the denominations, they do not have as many qualified clergy. I want to ask Tangaza that, recognizing that many other faiths also believe in the Holy Catholic Church, that you also help train clergy for other churches. Gino maduong' makoro oganda jo Kenya rito neno en ni osiep manotwere e kind jatend piny William Ruto kod kanisa biro chalo nade tok seyo moseyudo kuom moko kuomgi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jotelo mag Azimio owuok oko kendo chung' kod jodolo mag kanisa ma kopere e wi seyo margi ne sirikal mar jatend piny William Ruto e wi nyayo telo mar miriambo kod rem chopo singo mage. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni onyiso Ruto ni nyaka giwinj jodolo nikech gin duond jopiny. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, jotelogo owuok tung' mosuo gi josiasa ma Kenya Kwanza kuom nyiso kanisa achaya. E kinde ni makoth dhi nyime kod chwe e pacho kae, koth mar seyo bende dhi nyime kod rodho jatend piny William Ruto kod sirikal mar Kenya Kwanza e wi nyayo siasa mag fuong'o wach kaachiel kod rem chopo singo. We commend our Catholic bishops for calling out this rogue government on its unethical dealings with the people of Kenya that are corroding the basic core values that we cherish as a Kenyan people. Ndalo achiel bang' boka mar riwruok ma jodolo mag jokopere rodho Ruto kuom fundo jo Kenya kod miriambo piny maru kod rem chopo singo mage, moko kuom jotelo mag siasa ma pacho kae owuok oko kendo chung' kod din jokopere. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogaye mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni opako jodolo mag din jokopere kuom yawo wang' sirikal e wi midhiero mag jopiny kendo chayo sirikal kuom wacho weche mag achaya ne jodolo. Literally abusing bishops, because if you also don't respect our spiritual fathers, where are you going to get blessings from? And we want to tell our colleagues in government that what the bishops have said is what the Genzs said, is what the millennials said, is what the opposition is saying, is what the international community is saying. Stop the abductions, stop the corruption. So name calling or trying to intimidate the bishops will not change the truth. Address the issues, stop the insolence, stop the intolerance. Kioni owuok tung' mosuo kod josiasa mag Kenya Kwanza kuom temo donjore kod Archbishop mar din jokopere e bade manyeri Anthony Muheria ka owacho ni mano en temo nyayo akwede mag dho udi. The targeted bishop is Archbishop Muheria. And it is important to know that Muheria did not even lead the statement. It was led by other bishops. Kipungetish was one of them. He is not the chair of the bishops. But that profiling and saying that that was a tribal statement is a profiling that is in keeping with the Ruto regime. Stoning the bishops or trying to kill the messenger will not change the message. We stand by the bishops, particularly Bishop Muheria, who has been targeted, and we stand by the church, we stand by the truth. E log tich maduong' mar duond bura mar Jubilee, ogai ma kojolo mar Jubilee Sabina Chege otemo bet e chiel e wi ywaruok makamano ka okwayo jotelo kod kanisa mondo bed kod luor e kindgi. From the statement of the bishop, if there's anything that we need to look at, the government need to look at it. If there's something that needs further clarification, we can clarify without name calling and with humility. Ruto kata kamano oyudo jokore e kinde ma jaod bura ma Kilifi Owen Baya kod nyawadgi ma Uasin Gishu Gladys Boss odokne e wi seyo mag jodolo. So what I see these Catholic bishops doing, it is unfair before God and before man to peddle lies and to use information that is incorrect to bash and actually pray God to curse this country. We love the church and we continue to pray with the church and to pray in the church.
but we want them to be fair and to be consistent. Consistency is very important. There are times when we have really wanted the church's voice to be heard, but we haven't heard it. Now things are improving. The country is now on a trajectory of recovery. Yet the church is painting a very gloomy picture. It's not fair at all. It's not fair at all. And we wonder why this is happening only after the broad-based government has been put in place. So we want to plead with the church to help us. E twak margi odiochieng' manyoro, jodolo mag din jokopere ne oseo sirikal kuom rem tieko lal kod nek mag jopiny, kedo kod weche mag mibadhi, kaachiel kod winjo ywak mag oganda e wi okumba manyien mar thieth mar SHA. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jalar kom mar AUC Raila Amolo Odinga koro siemo wang' jood bura kuom mako chung' mabiro rocho mokalo chenro mag loch gwenge motenore kod pok mar omenda. Odinga nolero ni ywaruok e kind od bura mar Senate kod mano mamalo e wi omenda manonego or ne counties ok en gino maler kendo winjore olos wachne mapiyo kaka nyalore. To kaka jafwambo maro Eric Owenga leronwa, winjruok machwalo omenda maromo kwan atamalo 50 ni chal kama biro keto chenro mag loch gwenge kama tek. Bang' lil kuom thuolo malach kendo koso wuoyo e weche ma idewo mamulo kit telo mapacho ka, Odinga gikone to nobedo kod twak gi jofwamb weche e apize mabuore ka. Kae jatelo nohum ahinya kod chung' mar od bura mamalo ma oramo ni duol mochung' ne chiwo omenda ne counties CRA nyaka bi chwal mana bilion 380 kata kodoko ni Senate to nopuodho bilion 400. The National Assembly is going all out to reduce revenue allocation to counties in complete disregard of the Constitution and the recommendations of the Senate. This move is not only illegal and unconstitutional, it also sets an extremely dangerous precedent, which, if allowed to stand, will lead to a slow but steady strangulation and eventual killing of counties. The National Assembly must get it very clear that revenue allocation to counties can only go up, not down, unless the intention is to kill devolution. Gesani thoth counties gwanyore mana gi pado wira ni omuom mar chopo dwaro margi podi okonyono agulu margi. Gino ma Odinga no ywak ni biro thiro mokalo loch gwenge mobalo kod dwaro mar katiba mapacho ka. The result of this unhelpful and unnecessary deadlock is that the operations of the already strained devolved units are moving towards a standstill with critical services in jeopardy. This unlikely and unhelpful fight over allocation of revenue to counties threatens a shutdown at the counties at a time Kenyans need the units to function optimally and help boost the country's increasingly fragile economy. Tich ariyo mar jumani aput ma onywando od bura mar Senate gi mano mar od bura mamalo norem chopo e winjruok ni higa mar omenda ni omuom marom nade ema obenego chwal ne counties. Odinga nomedo chiwo siem ne od bura mamalo. Execution or implementation of programs has never been and can never be the job of members of parliament without creating a serious accountability crisis in our governance system to the detriment of us all. The National Assembly must do the right thing and work with the Senate to get the correct amount of money to counties. Od bura mamalo bende osayawo bade ni omenda mag kongo apaya mabende ong'ere kaka road maintenance levy onego koro bed ni e bwogi mana kaka gulu mar CDF, gino ma Odinga okwedo sidang'. The members of the National Assembly are also scheming to dip their fingers into more executive projects like road maintenance levy fund at the national constituency level, in addition to the National Government Constituency Development Fund and the National Government Affirmative Action Fund. For the very little work being done in the National Assembly, the Assembly is most of the times empty. There are no debates taking place in that parliament the way it used to be when we were members of parliament those days. Kata kamano jatend migawo mar omenda mapacho ka Migosi John Mbadi kane ochopo e nyim od bura mar Senate ne ochiwo ler
gimomiyo pok mar omendago ibiro chwalo e kidieny mar kwanatamalo 50. Siem mager mar Raila Amolo Odinga ni od bura mamalo biro mana seche ma counties ma pacho ka ywak ni gionge kod omenda ma ginyalo tayo kod chenro magi mag dongruok. Kata kodoko ni noket aput mar kelo winjruok e kind od bura mamalo ka achiel kod mar Senate. Gima ber moseneno nyaka sani onge. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Tendon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka gi jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni omakamen kod jatend piny William Ruto e wi chenro ma chanjo jamni maromo milion 22 kochakore higa manyien. Ka gitwak gi jofwamb weche, Kalonzo kod Kioni owacho ni chanjo makamano dhi rocho ngima dhok kendo kwayo jopiny mondo obed akicha e wi chenro no. Ne giseyo Ruto kuom yie mondo ti kode gi piny owacho ma Amerika e temo chanjo makamano ne jamni ma pacho ka e chop ajenda magi. Chanjo manyalo kelo midhiero ne jamni ma pacho ka e higni mabiro. We have also been reliably informed into controvertible scientific authority that these vaccines will alter the genetic structure of our animals. After 1 or 2 generations of vaccines, up to 36 months, reproduction of new life will begin to be plagued by issues. These issues include, but are not limited to, the birth of animals with severe biological malformations as a result of genetic manipulation. There will also be the difficulty of the animal's incapacity to reproduce completely. Ruto amedanganya sisi mpaka sasa ameenda kudanganya ng'ombe. Wakenya wasipochunga tutaanza kuona ng'ombe imezaliwa ikiwa na mikia miwili kama waipa ya gari, moja padei na ingine padei. Ogai mar doho Martha Koome owacho ni midhiero manok mar omenda osebedo kang'iko chenro mag doho gino mamiyo ginyal chwalo tijegi e yo makare. Koome owacho ni kata obedo ni gikadhe midhiero makamano, doho ok osebedo ka ninde tije kendo kwan buche ma giseyalo higani odhuro moingo higa mokalo. Jafwamb weche marwa Linet Undi miyo waler e wi wachno. Some of the courts where we operate. Nok mar omenda ne doho ma pacho ka oyang ni ng'iko chenro mage moting'o yaro bedene kendo chwalo chenro mag doho machiegni kod japiny. Inadequate financial resources impact our ability to open more courts, expand infrastructure, recruit and train judicial staff, and invest in necessary technology. Adequate funding is essential for the judiciary to meet its mandate effectively and to uphold the rule of law across the country. Kane olose romo mane obagi e doho ma Milimani mar yango chenro doho e higa achiel mokalo, ogai mar doho Martha Koome owacho ni e higa achiel mokalo giseyalo kendo tieko buche modhuro mane ni mbelegi. But I can assure you I sleep with several of them, and so are these judges who are in front of you, who have to wake up in the middle of the night and catch up with a paragraph or two. Or sometimes you cannot even sleep because the solution has come in form of a dream and you have to wake up and write it down. Am I right? Omedo ni gisekedo gi timbe majendeke mag lalo files mag buche miyalo e doho. Komedo ni gisechwalo doho machiegni gi oganda ka giyawo bedegi e counties. To bring justice closer to the people, we operationalized 57 mobile courts, reducing the average distance to court services to an average of 80 kilometers. These mobile courts serve remote communities, ensuring that justice is not merely a distant concept, but a reality accessible to every Kenyan, regardless of location. Jatend riwruogo kinde Faith Odhiambo kwayo doho mondo tim ng'eto mag buche maonge mibadhi kendo giti kanyakla gi jod bura e seche ma gichwalo tijegi. Every judicial officer that they must remain independent in their decision making. And it's also on this tenet that I'll continue to raise concern over the underfunding of the judiciary and the need to have a fully fledged optimized judiciary fund to ensure that independence. When we speak as one voice, executive, judiciary and parliament,
we are stronger. If we're able to communicate our things as one voice, we are stronger. And it's possible we'll be able to convince the public. When we speak with one voice and use modesty, we try to drop opulence, because it seems the people of Kenya want to see modesty. Eromomane obagi gyoga imar doho matha kome margolo report e bidongruoge magisetimo e iko mendel fario prario koda dekel fario prario koda ngwen owacho ni midhiero maduong' magikadhe en nok mar omenda mabende miyo ok gichwal tijegi e yono makare ka bende okwayo oganda jo Kenya mondo ti machiegni gi doho mar neno ni buche maging'ado ong'ad e yono makare maonge mibadhi moro amora. Linet Undi, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Kama na inyali Netundi kuom report majaber makamano. Kawadhi nyime ni jagoro mongirore migao masomo Belio Kipsang osingo ne jopuonjre matimo penj mar KCSE ni onge ketho mora mora mar kuo mar penj ma ok bikawne ondamo mowinjore. Koloso e boma ma Embu, Kipsang nowacho ni penj michwale mbui gin mago mabandia kolero ni onge penj mosechopo ne japuonjre kapok sane ochopo. Omedo no okenge duto mokete migao masomo mar kedo gi kuo mar penj iluwo e yo makare. One thing I want to affirm is that our exam has not leaked, because an examination leakage is where people get exposure to the exam maybe a day or two early. What we have been having is what we call early exposure, where people receive the papers the same they are receiving here. Once they are in school, as they distribute to the students, somebody takes a photo of the paper that already has been opened. That one is not a leakage, it is an early exposure. And this year, we totally changed strategy in our examination, and all our exams are personalized. Each exam is to an individual. So when a student allows their paper to be, a photo to be taken of their paper, then that paper is traced to an individual. And that is why this year we have said people will be taking personal responsibility. En mor maranya kwa Ramogi ni medo kete Ramogi TV kama wakelo ni weche manyien magang'ich welo. Aka uyueyo mokuongo to kapok adhi e yueyo yiena monda somo kuom ote muse oronwaka. Tomo goya sure wacho ni gima wuoro ni thoe odwa bedo mang'eny e Kenya. Sani wawinjo gima timore Oyugis ni gas oneko jolemo mondo lamne Kenya. Erokamano ahinya Tomo goya sure. Kaito Gladys Onyango kaachiel gi Pascal Olajo gi Pauline Pascal gineno Ramogi ka gintiere Kabondo Nyasore School. Ote machielo en mar jakwath Nyabola kantiere Rusinga Mbita. Owacho noneno Ramogi en kod Osodo Gonda James Orage kod George Rakwaro. Kaito min pilot mar Ndhiwa bende wacho ni en bende en kodwa kaachiel gi nyar God Mesa. Peter Odedo kani nyaka Nyabondo owacho ni jodolo onego ket pachgi e lamo mondo Nyasaye okony piny. Kaito mogik kanyo oimore fadha piny to chomo kamarach mibadhi thoth. Ruto nego yie to kwa jodolo mondo lamne mondo ta piny gi wisdom mowinjore. Mano Fred Osuru mar Dandora Phase 2. Nyakwa Ramogi adhi e yueyo matin aduogo bang' thuolo machuok. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka.
ka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 16 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia Nakuru Town, Salga, Kibunja, Molo, Keringet, Bombo, Olenguruni na kumalizikia Njoro Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Machiegni kendo, familia moro mawuok e gweng' ma aonge dhiang' e ward ma Kalere sub-county ma Nyatike ywago ratiro ne wuodgi ma jahigni 17 ma ande ne somo e klas 9 e skund secondary ma Olasi. Giwacho ni ande nowito ngimane tarik 10 mar dweni bang' madho kong'o e kar uso kong'o moro e alworano. George Juma nigi mathoth. Tarik 10 mar dweni, japuonjre ma jigni 17 masomo e skund secondary mar Olasi mayudore e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori ne owito ngimane e yo magalagala. En tho ma bende koro kelo penj mathoth malo duoko. Thina ni kaka noyudore e dhoba ok ang'eyo nikech nowuok nodhi nindo muda mar saa 4 mag otieno. Koka watieko kodgi chiemo moabudho matin moromo saa 4. Koro wuok ni odhi nindo. Ginindo go wadgi maluwo bang'e. Koro an kaka nodhi mo wadgi noweyo wadgi no modhi moyude dhoba. Pok ang'eyo. Oweya ni en odhi ninde ot moro no wadwa pange center. To an aweya ni dhi ninde. Ambe kiny wamonde tich mano ningo beni wamonde tich gokinyi. Koro ka chiew gokinyi saa 12 kawuok kadhi ng'iye center yudo ko onge ot. Kawuok kadhi kuma ne ningo beni wadhi e tich. To ayudo daktari moro kanyo to kona ni Omera. Bing'e ne ng'ani king'eye to kadhi ayude koninda uma kamae to kaele kama ayudo ka en wadwa miluongo ni Clinton. Japuonje Clinton Onyina mabende mane familia neno kaka rawerano manyalo bedo sulwe mar familia bang' nyithindgi moko sombgi chote kore ne oyudi oko mar kar madho kong'o kata ba e gwego ma Kaler ka ok ne onyal kata wuoyo kabe ne owito ngimane bang' seche machuok. Nyathini osebedo gi chandruok kindgi gi mingi ka mingi nitiere ka gichandore ka kod kacha ma samoro kata chiemo bedo matek e kindgi. Samoro gidhi gikunyo mana rabuon to tombo e puothe mag ji kata oduma ma kuonde ma ji osegine ma gidhi givuno mondo gidhi gikonyore godo. Wetene mokwongo ne thuolo otamo mondo gidhi gi sikul kaluwore kod chan. Min japuonje ni Helena Auma Onyina wan lipot mayande ne oyudo en japuonje ni ne one kar madho kong'o kata ba kod jowetene otieno en piny oru godo tarik 10 mar dweni. Ayudo ka nyathina ni ok nyal wuoyo, ok nyal lokore, ok nyal ng'itni kata. En ng'ama oling' ma kamikete no emobede, onge lokruok moro amora. Abedo kode nyaka muda moniang' modhi gimoro saa 6 kapok nyathina kaneno kata kotimo lokruok. Eka nyathina ni otho. E seche matho mare kelo penj mathoth ma oti kaka japuonje ni ma ike tin ni 10 kod ne oyudore kar madho kong'o kod gima ne okelo tho mare
owadgi wuon japuonj ni Lawrence Adume ywak ni obila pod otamre konyogi mapiyo piyo mondo giyud adieri ka otenore kod tho rawerani. Research gi follow up to nokona ni nyathini ne nie ba. Jomano gima ne kelo tho nyathini ne ok ang'eyo. Kadhi kanyo to ayudo ka dhoge golo buoyo, ume bende golo buoyo, ume ka dho ume no ridhore, dhoge bende no ridhore. Adwaro ni justice oyudre ne nyathini mondo familia ni oyud haki gi. Okang' mara ma yudo duoko mar penjo thoth ma otende kod tho mar japuonjeni ne ogore Lwanda ka obila ne gidhi nyime kod timo nonro. Familia ne kwaro wego makina togo mag Uganda mondo koro wuog oko kendo koro konygi e manyo ratiro. Joratiro mochung' ne ratiro mar dhano konya uru mondo ang'e adieri mar nyathina. Sirikal akwayou ni kuyie to konya mondo ang'e adieri mar nyathina gimonego nyathina ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wageno ni telo mar arita biro timo maginyalo mar mondo mi giyud ratiro margi nikech adier ok en gima kare yiene ng'ato mondo odonjie kar math kapok ochopo higni 18. Nyasaye mondo oket chunye kamokwe. Ji 6 ma gavana ma Migori Ochila Yako owale lemo magin kaachiel gi jatend migawo mar pi kod teko kaachiel kod apisas madongo 5 manochopo e nyim od bura ma Migori mondo gogi kogno koro rito duoko mar od burani. Joma ne igo kogno noting'o Silas Owuoro Nyango manogwele lemo mar tend migawo mar pi kod teko, Samuel Marwa manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar riwruoge Saga kod Kea Madafu manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar pur. Mamoko bende manochopo e nyim od bura ma Migori mondo gogi kogno ne gin Gerson Okoth Njoga manogwel e lemo mar apisa maduong' to gi mamoko. Kaka komiti wadhi ndiko report mondo mi watere ot mondo opuodhe kata owach pachgi. Tich mar yiero waziri en tij governor gi executive. En ma en gi responsibility mar keto ng'ato manyalo tiyo kaluwore gi pache kata gi lekni. Omiyo kapo ni nitiere moro bang' kwasekadho ng'ato onge kada wageng' mano. To wan wakadho ng'ato kaluwore gi chik momiwa. To koro ka ng'ato bang'e tich otamo dong pod executive nigi thuolo mar magole. To wan tijwa en making sure ni ng'ato okadho requirements mag chapter 6. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kokalo omenda michiwo ne chenro mag kedo gi pek mikelo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi sani koro chako chenro makende mabiro muonyo omenda maromo siling milion 12.3 mibiro pogo ne grube 82 mag mine kod rowere magidhi tiyo godo e jiwo pith mar yien e kaunti no. Chenro no idhi tayo wards 40 mantiere e kaunti ma Homa Bay kama grube 82 go moro ka moro ibiro dwani mondo los tielo mag yien maromo 100,000 ma ibiro pidhi e kor gwenge ma Homa Bay mar kedo gi midhiero mabiro nikech lokruok mar futo mar yamo. Gavana Gladys Wanga manotelo ne chenro machiwo chek makamago nokoni chenro no dhi konyo e medo atamalo mag bunge. Priority mwabro ng'iso gi ni kaming'iewe seedlings mokwongo en grube ma wamiyo support gi mondo pesa ni oluorre kendo bed pesa maduong'. Matiende ni kiwuok ka to nyakudhu los nursery zuma beyo mondo sa asaya midwa tim tree planting day kata sa asaya ma organization mora mora dwa pidho yiende obed national government obed county government to une mubedo kama wakwongo wayude yiende ma wadhi pidho to kwakaw nono wang'iewo gi pesa kae chak ing'i the variety kata the species mitimo ang'owa midhi pidho mano ero duong' mokalo to sama Her Excellency biro neno ni be pidho yien ochakore kodi ni to in kadiponi ni resge to a group kanyo upidho yien adi amongst the group kanyo unupidho yien adi moloyo mopogore gi mi uso oko nekech mae is a support mar Homa Bay. To uneno ka e loch mar sirikal mar governor masani
oneno ni ok en mana pidho yien kende, to mondo un bende joma tindo kaachiel gi mine to gi joma nitie oyud yor tich. Nikech ka ubedo gi yiende mang'eny, koro udhi uso gi kaka Roy nowacho ni ok ochuno nousnwa gi cha, to joma tiyo kanyo bende koro yudo nweng'o, koso yien udhi chiwo nono. Wuoth mar Safaricom sambaza furaha komakore gi kambi mar Royal Media Services odonjo odiechienge mar 5 e gwenge mag Hoho mar Okak kane gilimo gwenge ma Chepkoilel, Langas, Huruma, maili 4 nyaka boma ma Eldoret. Hilda Ubuya nigi ler. Wuoth ma kawuono ma dhi aloka stembe Safaricom nochakore kar konyo nyithindo ma Eldoret, mano mong'ere kaka Eldoret Children Rescue Center. Doubting kama watakula Christmas yao, lakini sisi kama Rescue Center, we are double sure of the Christmas. We've come to inspire them, to encourage them, and to make sure they're also enjoying our 24 years of celebration, and they're also enjoying Christmas in a big way. Wuodhni mokwako gwenge mopogore opogore mag puonjo jo Kenya ber ma tiyo kod chenro mag kambi mar Safaricom. Tembelea leo na kuangazia sisi vitu sawati mbalimbali, hata isabiki kuna kondoo, mbuzi, nini, vitu mingi tu. Furahi venye wamesambaza furaha, tunaenjoy, tumefurahi sana. Jishindia kuku siku ya leo, nimefurahi sana. Chiengeso wuodhni dhi chomo kaunti ma Nakuru e gwenge mag Kaptembwa, Salga, Molo, Keringet, Oleguroni kod Njoro. Tunafurahia na Wakenya wote, yani kuwashukuru kuwa na Safaricom, na yani wateja waaminifu. Tunasema kwamba popote kusikia ambapo yani tutapitia tokea, manake zawadi ni kem na raundi si mchezo. Hilda Buya, Ramogi TV. Sylvia, ineno, ne wan gi party moro madhi maber kae. Wea, taka moro matin mondo party ni odhi mbele. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni weche tuke. Tim mar Italia nolo tim mar Belgium gol 1-0 e tuke mag UEFA Nations League. Sandro Tonali ema nolone Italia e dakika mar 11 e tugono. Italy ema